Hello student, my English book 2, standard 2, we are going to see one poem in unit 2, 2.1, Birds Can Fly. First, I read this poem. Birds can fly, up in the sky, and I can fly too. Frogs can jump, very, very high, and I can jump too. Ducks can swim, deep in the water, and I can swim too. Dogs can walk, on the ground, and I can walk too. Horses can run, in the forest, and I can run too. Bunnies can hop, on the grass, and I can hop too. Look here. Birds can fly means पक्षी उडू शकतात. Up in the sky, आकाशामध्ये पक्षी उडू शकतात. And I can fly too म्हणजे मी सुद्धा उडू शकतो. Frogs can jump, बेडूक उड्या मारू शकतात. Very very high, उंच उंच उड्या मारू शकतात. आणि I can jump too, मी सुद्धा उड्या मारू शकतो. Ducks can swim means बदक पोहू शकतात. डीप इन द वॉटर पाण्यामध्ये खोल पाण्यामध्ये पोहू शकतात. आय कॅन स्विम टू, मी सुद्धा पोहू शकतो. डॉग्स कॅन वॉक मीन्स कुत्रा चालू शकतो. ऑन द ग्राउंड जमिनीवर चालू शकतो. अँड आय कॅन वॉक टू, मी सुद्धा चालू शकतो. हॉर्सेस कॅन रन मीन्स घोडे पळू शकतात. इन द फॉरेस्ट जंगलामध्ये पळू शकतात. आय कॅन रन टू, मी सुद्धा पळू शकतो. बनीज कॅन हॉप, म्हणजे ससे टुनटुन उड्या मारू शकतात. ऑन द ग्रास म्हणजे गवतामध्ये टुनटुन उड्या मारू शकतात. अँड आय कॅन हॉप टू मीन्स मी सुद्धा टुनटुन उड्या मारू शकतो. हिअर इज धिस पोएम. I sing this poem. Listen, sing and act. Birds can fly, up in the sky, and I can fly too. Frogs can jump, very, very high, and I can jump too. Ducks can swim, deep in the water, and I can swim too. Dogs can walk, on the ground, and I can walk too. Horses can run, in the forest, and I can run too. Bunnies can hop, on the grass, and I can hop too. Okay. Here is enact. Look, listen, repeat and enact. Fly means FLY. Fly means उडणे. JUMP, jump means उड्या मारणे. SWIM, swim means पोहणे. WALK, walk means चालणे. RUN, run means पळणे. HOP, hop means उड्या टुनटुन उड्या मारणे. ओके.